বর্তমান বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এর প্রয়োগ ক্রমশ বাড়ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দেখাও যাচ্ছে। এবার লোকসভায় সেই এআই এর প্রসঙ্গই উত্থাপন করলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। অধিবেশনে বক্তব্য রাখার সময় রাহুল গান্ধী বলেন, যে কোনো দেশ মূলত দুটো জিনিস সংগঠিত করে, খরচ সংগঠিত করা যেতে পারে এবং তারপর উৎপাদন সংগঠিত করা যেতে পারে। খরচ সংগঠিত করার আধুনিক উপায় হলো পরিষেবা। একটা দেশ হিসেবে আমরা উৎপাদন এবং সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের দুর্দান্ত সংস্থা রয়েছে যারা উৎপাদন সংগঠিত করার চেষ্টা করে। আমরা মূলত যা করেছি তা হলো উৎপাদনের সংগঠনটি চীনাদের হাতে তুলে দিয়েছি। একই সঙ্গে নিজের মোবাইল ফোনটা দেখিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, আমরা বলছি যে এই মোবাইল ফোনটা ভারতে তৈরি করি। এটা সত্য নয়। এই ফোনটা ভারতে তৈরি নয়, এই ফোনটা ভারতে অ্যাসেম্বল করা হয়েছে। এই ফোনের সমস্ত উপাদান চীনে তৈরি। আমরা চীনকে কর দিচ্ছি। আসুন শোনাই কি বলছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। Any country basically organizes two things. You can organize consumption and then you can organize production. Modern way of saying organizing consumption is services. Modern way of saying organizing production is manufacturing. But there is more to production than simply manufacturing. For example, agriculture also is about production. Now, pretty much every government since 1990 has done a decent job on consumption, on organizing consumption. Which are the companies that organize consumption? Uber organizes consumption. Reliance organizes consumption. Adani organizes consumption. But we have, as a country, failed in organizing production. We have excellent companies that try to organize production. They are the Mahindras of this world. They are the Bajajs of this world. Part of Tata's organizes production, but the record of the country in organizing production is dismal. And essentially what we have done is we have handed over the organization of production to the Chinese. So this mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. রাহুল গান্ধী আরো বলেন, মানুষ এআই নিয়ে কথা বলে, কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে এআই নিজে অর্থহীন, কারণ এআই ডেটার ওপর কাজ করে। ডেটা ছাড়া এআই এর কোনো অর্থ নেই। আর যদি আমরা আজকে ডেটার দিকে তাকাই তাহলে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট, বিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে আসা প্রতিটি ডেটা, এই ফোন তৈরিতে যে ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে, বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরিতে যে ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে, পৃথিবীর সমস্ত ইলেকট্রনিক্স তৈরিতে যে ডেটা ব্যবহার করা হয় তা চীনের মালিকানাধীন। আর ব্যবহারের ডেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন। এক্ষেত্রে চীন ভারতের চেয়ে কমপক্ষে 10 বছর এগিয়ে। চীন গত 10 বছর ধরে ব্যাটারি, রোবট, মোটর, অপটিক্স নিয়ে কাজ করছে এবং আমরা পিছিয়ে আছি। আমরা যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কথা বলি তখন আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে শপথে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বিদেশ মন্ত্রীকে পাঠাতাম না, কারণ যদি আমাদের একটি উৎপাদন ব্যবস্থা থাকতো এবং আমরা যদি এই প্রযুক্তিগুলো নিয়ে কাজ করতাম তাহলে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এখানে এসে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাতেন। আর কি বললেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, সেটাও শোনাবো। Electric motors, batteries, optics, and then on top of that, you can apply AI. Now I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI. But it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless. Because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China.
and the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China, but in India, companies like Google, companies like Facebook, companies start to introduce the idea of a completely new way of moving, a complete revolution in how things move. We would start teaching our children in schools about batteries, about electric motors, about how these things combine, about how drones, robots, electric cars are structured, how they will work together. And most important, we have to start building a production network so that we can get access to production data. Now, what would we focus on? We would not give you a laundry list. China has at least a 10-year lead on India in this space. China has been working on batteries, robots, motors, optics for the last 10 years, and we are behind. So what would our president's address say to the youngsters? We will choose critical areas in each one of these technologies, and we will start to build capabilities in those areas. The second thing we would do, we would ensure that our banking system is not captured by 2 or 3 companies that basically do not allow you to build a production system. But our banking system is open, is dynamic, and is accessible to small and medium businesses and to millions and millions of entrepreneurs who want to take part in this revolution. Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where বর্তমান বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এর প্রয়োগ ক্রমশই বাড়ছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। এবার লোকসভায় সেই এআই এর প্রসঙ্গই উত্থাপন করলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। অধিবেশনে বক্তব্য রাখার সময় রাহুল গান্ধী বলেন, যে কোনো দেশ মূলত 2টো জিনিস সংগঠিত করে খরচ সংগঠিত করা যেতে পারে এবং তারপর উৎপাদন সংগঠিত করা যেতে পারে। খরচ সংগঠিত করার আধুনিক উপায় হলো পরিষেবা। একটি দেশ হিসেবে আমরা উৎপাদন সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের দুর্দান্ত সংস্থা রয়েছে যারা উৎপাদন সংগঠিত করার চেষ্টা করে। আমরা মূলত যা করেছি তা হলো উৎপাদনের সংগঠনটি চীনাদের হাতে তুলে দিয়েছি। একই সঙ্গে নিজের মোবাইল ফোন দেখিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, আমরা বলছি যে এই মোবাইল ফোনটা ভারতে তৈরি করছি, এটা সত্য নয়। এই ফোনটা ভারতে তৈরি নয়, এই ফোনটা ভারতে অ্যাসেম্বল করা হয়েছে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা, ভিডিওটা লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।